SS going up. SS Economics Private Limited in Bangalore, 1986. 1986లో బెంగళూరులో పెట్రోనిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక ప్రైవేట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఎస్ఎస్ గోయింగ్ ఒక అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ని తయారు చేశారు. అప్పటికి ఇంకా టాలీ అని పేరు పెట్టలేదు. ఓకే. హలో హలో Yes, sir. You are audible. You are audible. ఓకే. లేటెస్ట్ ఇది సన్ భరత్ గోయింగ్ ఓవర్ ద కంపెనీ అండ్ he named it as a Tally Solutions Private Limited. టాలీ సాఫ్ట్వేర్ ని ఫస్ట్ తయారు చేసిన వారు ఎస్ఎస్ గోయింకా అనే వ్యక్తి. ఈ ఎస్ఎస్ అంటే శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా. ఈ శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా అనే వ్యక్తి పెట్రోనిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక ప్రైవేట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో, అది బెంగళూరులో ఉండేది. ఆ కంపెనీలో 1986లో టాలీ సాఫ్ట్వేర్ ని తయారు చేశారు. తరువాత అతని యొక్క సన్ను ఈ భరత్ గోయింకా ఈ పెట్రోనిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని కంపెనీ పేరుని టాలీ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని పేరు మార్చారు. అంటే టాలీ సాఫ్ట్వేర్ బెంగళూరులో తయారవుతుంది, డెవలప్ అవుతుంది. అంటే మన ఇండియాలోనే టాలీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయబడుతుంది. ఓకే. టాలీ వెర్షన్స్ ఆఫ్ టాలీ మీరు నేర్చుకుంటున్న టాలీ లేటెస్టా ఓల్డా అనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి. టాలీ 4.5 వెర్షన్. This version based on DOS-based version. This operating system DOS
శాలరీ వ్యాట్ అంటే వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఎలానో ఒకప్పుడు వ్యాట్ అలా ఉండేది. సో వ్యాట్ని ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనేది వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. ఇది స్టేట్ ట్యాక్స్, టోటల్గా స్టేట్ సంబంధించింది. దీంట్లో సెంట్రల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫుల్ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది దీని మీద. ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క ట్యాక్స్ రేట్లు ఉన్నాయి. అలానే టాలీ 7.2లో టీడీఎస్ అని ఒక ట్యాక్స్ని కూడా ఫీచర్స్ని యాడ్ చేశారు. టీడీఎస్ అంటే ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్. ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడే ట్యాక్స్ని తగ్గించమన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎంప్లాయీ ఒక దగ్గర జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. అతనికి వచ్చే శాలరీ మీద అతను స్లాబ్ సిస్టమ్ దాటితే కొంత ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ పే చేశారు, అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అలా కాకుండా యజమాని ఎంప్లాయీకి ఇచ్చే శాలరీలో కొంత ట్యాక్స్ తగ్గించి మిగతా అమౌంట్ ఎంప్లాయీ చేతికి ఇస్తే అది ఆ ట్యాక్స్ని ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్ అని అంటారు. టాలీ 8.1 వెర్షన్, టాలీ 8.1 అంటే నెక్స్ట్ వెర్షన్. అంటే సక్సెస్ఫుల్ వెర్షన్స్ ఇవి. ఫస్ట్ది టాలీ 4.5 డాస్ బేస్డ్ వెర్షన్. అంటే ఇది డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డాస్ మీద రన్ అయ్యింది. ఓకే స్టూడెంట్, టాలీ 5.4 వెర్షన్ తర్వాత ఇది విండోస్ మీద రన్ అయ్యింది. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్, ఇంకా అన్ని వెర్షన్స్ కూడా విండోస్ మీద రన్ అవుతున్నాయి. తర్వాత టాలీ 6.3 వెర్షన్. ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీచర్స్. ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీలో ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలో ఆప్షన్స్ పెట్టారు. టాలీ 7.2 ఇందులో వ్యాట్ అండ్ టీడీఎస్ ఫీచర్స్. వ్యాట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ జిఎస్టీ రాకముందు. జిఎస్టీ చెప్పినప్పుడు వ్యాట్ కోసం అక్కడ నేను చెప్తాను మీకు. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. వ్యాట్ అంటే వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. ఇది స్టేట్ ట్యాక్స్, రాష్ట్ర పన్ను. అంటే ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క ట్యాక్స్ రేట్లు ఉండేవి. ఏ వస్తువు మీద ఎంత ట్యాక్స్ రేట్ వేయాలని డిసైడ్ చేసేది స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇందులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండదు. అలానే టీడీఎస్. టీడీఎస్ అంటే ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్సెస్. ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడే ట్యాక్స్ని తగ్గించమని చెప్పారు, అది టీడీఎస్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇక్కడ మీకు. ఒక ఎంప్లాయీకి తన యజమాని ఇచ్చిన శాలరీ ఇస్తే ఆ ఎంప్లాయీ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేసినట్లయితే అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అలా కాకుండా యజమాని ఎంప్లాయీకి ఇచ్చే శాలరీలో కొంత అమౌంట్ కట్ చేసేసి ట్యాక్స్ తగ్గించి రిమైనింగ్ శాలరీ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చినట్లయితే ఆ ట్యాక్స్ తగ్గింపునే టీడీఎస్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్కి ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్సెస్ అంటే
ఎంప్లాయీ శాలరీ ఇచ్చేటప్పుడే యజమాని ట్యాక్స్ తగ్గించి ఇస్తారు, కట్ చేసి ఇస్తారు. అంటే అది ట్యాక్స్ పే చేయగా వచ్చిన శాలరీ. టాలీ 8.1 వెర్షన్ FBT. అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్సెస్ లేవు. ఒకప్పుడు ఉండేది. ఈ ట్యాక్స్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలో టాలీ 8.1లో పెట్టడం అనేది జరిగింది. అలానే టాలీ 6.3 వరకు కూడా కేవలం మనం ఇంగ్లీష్లోనే ఆపరేటింగ్ చేయగలం. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే దీనికి సపోర్ట్ చేసింది. కానీ టాలీ 7.2, 8.1 ఈ వెర్షన్స్ వచ్చేసరికి ఇండియా లాంగ్వేజెస్ కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్. టాలీ 9.0 పేరు అంటే ఎంప్లాయీ శాలరీ ఎలా ఇవ్వాలి అనేటటువంటి ఒక ఫీచర్స్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరిగింది టాలీ 9.0లో. టాలీ ERP 9 above features with .NET support. నెక్స్ట్ కాదండి, .NET సపోర్ట్. above features అంటే VAT, TDS, FBT ఆప్షన్స్ ఉంటూ, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆప్షన్స్ ఉంటూ .NET సపోర్ట్ చేసింది. అండ్ GST సపోర్ట్. GST ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలో సపోర్ట్ చేసింది. GST మీన్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. GST టాపిక్ చెప్పుకునేటప్పుడు దానికోసం మనం చాలా డెప్త్గా వెళ్దాం, నో ప్రాబ్లం. GST ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనే ఆప్షన్స్ టాలీ ERP 9లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్ సపోర్ట్ 15 ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్. 15 ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ని సపోర్ట్ చేసింది. అండ్ 2 ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్, అదర్ కంట్రీస్. 2 FLS అంటున్నాను, 2 ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ ని సపోర్ట్ చేసింది. ERP అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసింది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే వ్యవస్థాపకుడు. ఎంటర్ప్రైజ్ వన్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. రిసోర్సెస్ మీన్స్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్, ఆర్థిక వనరుడు. ప్లానింగ్, ప్లాన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీస్. ఒక వ్యాపార సంస్థలో ఉన్న ఆర్థిక వనరులను భవిష్యత్తులో ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలో ప్లానింగ్ ఇచ్చే అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టాలీ ERP 9. తర్వాత వచ్చింది టాలీ ప్రైమ్. టాలీ ప్రైమ్ లో కూడా సబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో షార్ట్ కట్స్ పరంగా అండ్ ఆపరేటింగ్ పరంగా టాలీ ప్రైమ్ బెటర్ దాన్ టాలీ ERP 9. టాలీ అంటే లేటెస్ట్ వెర్షన్ టాలీ ప్రైమ్. టాలీ ప్రైమ్ కూడా సబ్వెర్షన్స్ ఉన్నాయి, 2.1, 2.01 ఇలా. సో అందులో అవన్నీ కూడా సబ్వెర్షన్స్. వాటిని అన్నిటిని కలిపి మనం టాలీ ప్రైమ్ అని అంటాం.
సో ప్రెసెంట్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ టాలీ ప్రైమ్. నేను మీకు టాలీ ప్రైమ్ అని చెప్తాను. సో ఎందుకంటే మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు టాలీ ప్రైమ్ అడుగుతారనమాట. నేను మీకు బిఎస్ స్టూడెంట్స్, బీకామ్ స్టూడెంట్స్ అందరి కోసం అకౌంట్స్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను, రేపు చెప్తాను అదంతా కూడా. సో ఈరోజు టాలీ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను. టాలీ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా డెవలప్ చేశారు, అది ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది, ఎక్కడ తయారు చేశారు, అవన్నీ కూడా. సో ఈ క్లాస్ అంతా ఓకేనా?